Hello everyone, this is Sharanya from Ka-pore by Momita, and today we will be showing you some beautiful summer cotton specific collection. So it will be in hand block prints only and all in cotton base. So we have some cotton kotas which are very comfortable to wear during summer, and then we have some cotton linens. I am also wearing a cotton kota which has a beautiful monochrome hand block print in it. So first I'll start with the cotton kota collection. Again, all of these are in hand block print, very subtle color palettes, very summer friendly color palettes, and the material is also very comfortable to use during summer, both the cotton kota and the cotton linen. So I'll start with the cotton kota collection and then gradually I'll move on to the কটন লিনেন। আজকে আমরা দেখাবো কিছু সামার স্পেসিফিক কালেকশন আমাদের সামার কালেকশন থেকে হ্যান্ড ব্লক প্রিন্টেড কটন কোটা আর কটন লিনেন। আমি নিজেও কটন কোটা পরে আছি হ্যান্ড ব্লক প্রিন্টে। আজকে সব সামার যে কালেকশনটা আজকে দেখাবো সেটা সব কালার্সগুলোই কিন্তু খুব সামার ফ্রেন্ডলি কালার, সুদিং কালার, অ্যান্ড তার সাথে মেটেরিয়ালটাও সামার ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড ভেরি কমফোর্টেবল টু ইউজ ডিউরিং সামার। আমি কটন কোটা কালেকশনটা দিয়ে স্টার্ট করছি। This one is the sari. It has a very subtle minimal zari border. It's a cotton kota, like you can see. The feel of the sari is very lightweight and very breathable sari. And then you have the block printing done in the entire sari in tiny buttas and also in the palla, and the palla has a panel of ghicha in it. পাল্লুতে একটা ঘিচার প্যানেল আছে, পাল্লুতেও খুব ডিফারেন্ট মোটিভ দিয়ে একটা সুন্দর ব্লক প্রিন্টের ডিজাইন করা আছে, আর বডিতেও ছোট ছোট এরকম ব্লক প্রিন্টের বুটি করা আছে, তার সাথে একটা সাটল জারি বর্ডার। কোটা আর ইজ ভেরি কমফোর্টেবল টু ওয়্যার ডিউরিং সামার, দে আর ভেরি লাইট ওয়েট, দে আর ভেরি ব্রিদেবল, and the colors that we have brought for you today is also very summer friendly colors, all in soothing color palettes and pastel shades mostly. This all the sarees that I'm going to show you today are 6.5 meters. So the last 1 meter is the blouse piece. আজকে সব শাড়ি কটাই 6.5 মিটারের, লাস্টের এক মিটার ব্লাউজ পিস। এটা এখানে 1 মিটার ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসটা কটনে বোনা হয়েছে। Blouse piece is in cotton material, and this is the last 1 meter is the blouse piece which doesn't have the um, block printing in it. So this is the first color. It's a beautiful baby pink color. Moving on, the next we have a purple shade. A purple shade. This is the color. For those of you who are new to our channel, for them we are a small handloom manufacturing house in Bengal, and we are doing trying to promote and revive the traditional handloom practices of Bengal, like Kantha embroidery. Kantha embroidery is our specialty. Then hand paint, batik, hand block printing, weavings of different kind in handloom like jamdani and all. So we are trying to promote and recreate and revive the traditional textile techniques from Bengal. We are a team of around 400 women artisans from the villages around my town. We are from Burdwan, West Bengal, and we are together. We are trying to recreate the textile heritage of Bengal. So this is the same type, another color in purple tone. We have cotton kota. We have the hand block printed body here, and then we have the block printed palla as well, which has the ghicha panel, and then over on top of the ghicha panel you have block printing done again. And then the last 1 meter is the blouse piece, which is in pure cotton. This is the second one in cotton kota. The third one, যারা যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তাদেরকে জানিয়ে রাখি, আমরা বর্ধমান ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে একটা ছোট হ্যান্ডলুম ম্যানুফ্যাকচারিং হাউস। আমরা বর্ধমানের আশেপাশের গ্রামের মেয়েদের নিয়ে কাজ করি। আমরা চেষ্টা করছি বেঙ্গলের যে টেক্সটাইল হেরিটেজ, কাঁথা এমব্রয়ডারি, হ্যান্ডলুম, ডিফারেন্ট টাইপের হ্যান্ডলুম, উইভিং, জামদানি, হ্যান্ড পেইন্ট, বাটিক এসব নিয়ে কাজ করার, এগুলোকে রিভাইভ করার। আমাদের 400 জনের একজন টিম আছে, এক মহিলা ওমেন আর্টিজান টিম আমাদের শহরের আশেপাশের গ্রাম থেকে, আর তাদের নিয়ে আমরা কাজ করছি। অ্যান্ড আমাদের যে প্রোডাক্ট আমরা বানাচ্ছি, আমাদের যে প্রোডাক্ট আপনারা দেখছেন গোটাটাই হ্যান্ডমেড অ্যান্ড হ্যান্ডলুমে বানানো।
আমাদের স্পেশালিটি কাঁথা এমব্রয়ডারি, কিন্তু আজকে আমরা এসেছি কিছু হ্যান্ড ব্লক প্রিন্ট নিয়ে আমাদের সামার কালেকশন থেকে, কটন কোটা আর লিনেন কটনের। এটা থার্ড শাড়িটা, দ্য থার্ড শাড়ি ইজ আ বিউটিফুল স্কাই ব্লু কটন কোটা with the same pattern of hand block printing done in it, and the last 1 meter will be the blouse piece. This is the third color. And then next color, the fourth and the last color for the day is a gray and black tone sari. Again, cotton kota, gray and black tone. The next we'll start with the linen cotton connection. So this is the sari. Again, you see like the fabric is very breathable, lightweight, and comfortable to use during summer. It's a very light fabric. You can wear these sarees throughout the day and then nothing will happen. Like they're very comfortable to use for longer time periods. And then the last 1 meter you have the blouse piece. I'll just quickly show you the other half of the sari. That is how the body is gonna look. These are the four colors in cotton kota. The one I am wearing is not for sale. So we have four colors in cotton kota: a baby pink, a sky blue, a beautiful purple tone, and then this one which is like a black and gray combination. This is how the cotton kota collection is. Next, moving on to the linen collection. Linen also we have given a hand block print throughout the body, and then we have the zari palla, a zari panel, a zari border, and then we have similar zari panel in the palla. And throughout the body you have this beautiful hand block printing done. This is the other half of the body sari. This is how the body will fall. The work in the body will fall. And then you also have the zari border. And for the last 1 meter you have the blouse piece, which we have kept just the natural color, which is in contrast. We haven't used hand block printing in it because the entire body has the block printed motif in it. So we have kept the last 1 meter plain. Again, 6.5 meter sari with 1 meter of blouse piece. Next up is a beautiful beige color combination one, again in linen cotton. So for these sarees we have used cotton in the warp and linen in the weft. So linen happens to be a heavier fabric. Linen, if we weave it in like linen by linen, the fabric would have been a little heavier. So to keep it light and comfortable to use during summer, we have kept it linen by cotton. Thus, it reduces the weight and also the feel. Since both the fabrics are summer friendly, the feel is also amazing. এটাতে আমরা টানায় কটন দিয়েছি, পরেনে লিনেন দিয়েছি, কারণ লিনেন বাই লিনেন করলে কাপড় অনেকটা ভারী হয়ে যায়। আর কটন আর লিনেন যেহেতু দুটোই সামার ফ্রেন্ডলি কাপড়, দুটোর কম্বিনেশনে যে ফ্যাব্রিকটা তৈরি হয় ওটার ফিলটা খুব সুন্দর হয়। তো এটা হেভি হবে না, অথচ সামার ফ্রেন্ডলি, মানে গরমে খুব সুন্দরভাবে ইউজ করা যাবে। ব্রিদেবল কাপড় হয়, sweating absorb করবে. This is very comfortable to use during summer. This is the second piece in linen cotton. Again, you have the blouse piece in the end, the 1 meter blouse piece, which we have kept plain, just like the in the color of the body, because the rest of the body has the block printing done. This is the second color in linen cotton. The third color is a pink,
and this is how it has turned out to be. So if you like any of the sarees that we are showing you today, all you have to do is contact the number uh, contact the number provided with the post, and then we'll be able to help you out how to book the product. আপনাদের যদি আজকে যে শাড়িগুলো দেখাচ্ছি সেগুলো পছন্দ হয়, তাহলে আমাদের যে নাম্বারটা দেওয়া আছে পোস্টের সাথে সেখানে যোগাযোগ করুন, হোয়াটসঅ্যাপ করুন বা কল করুন। আমরা হেল্প করব আপনাকে কি করে শাড়িটা বুক করতে হবে, পেমেন্ট ডিটেলস এন্ড এভরিথিং জানিয়ে দেব। অলসো উই ডু ডেলিভার থ্রু আউট ইন্ডিয়া অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ abroad. We are delivering throughout India and abroad. The delivery charges are free for a purchase of 5,000 and above, and for inside domestically the delivery charges are free if you're purchasing for 5,000 and above. আমরা অল ওভার ইন্ডিয়া আর বাইরেও ডেলিভারি করি। ইন্ডিয়ার মধ্যে ডেলিভারি চার্জেস ফ্রি যদি 5,000 এর উপর বিল হয়। So if you like any of the sarees and you would like to make a purchase, please connect with us in the number provided. I forgot to tell you the prices. The cotton kota collection was cotton kota price was 2709. The cotton kota collection was 2709, and the linen cotton collection is 2667 is the price of the linen cotton collection, and 2709 was the price of the cotton kota collection. The next one is a pastel green, a pesta green rather, and this is how it has turned out to be. Again, we have block print throughout the body and a different kind of motif for the palla, and then the last 1 meter we have kept plain to go with the work in the body. This is the fourth saree in linen cotton collection, and this collection is 2667. 2667 is the price of this one. And then for the last 1 meter you have the plain blouse piece, which is the same shade of the body. The same shade of the body continues in the blouse piece. The next one is a lavender tone, and this is how it has turned out to be. We have the block printed butas in the body, and then there is a block printed border running across the zari border as well, like in all other sarees. And then the palla also has a different kind of block printed motif in it. And for the last 1 meter we have kept it solid in the tone of the body color. Last 1 meter আমরা রেখেছি body color এর continuation, বুটা ছাড়া, বুটি ছাড়া, হ্যান্ড ব্লক প্রিন্ট ছাড়া লাস্টের 1 মিটার এরকম প্লেন, কারণ গোটা বডিতে এরকম বুটি আছে গোটা শাড়িটা জুড়ে। তার সাথে পাল্লুর কাছে আমাদের এরকম ডিফারেন্ট একটা মোটিভে ব্লক প্রিন্ট আছে। দিস ইজ ইন lavender tone. Next up is a black and grey one in linen cotton. And this is how it has turned out to be. Similar concept, the entire body has tiny butas placed closely with each other, around each other, and then we have a different motif for the border. The same motif runs in the palla, and then last 1 meter you have plain fabric in continuation of the body color for the blouse piece. This is last 1 meter is the blouse piece, and then throughout the body you have the block printing done. The price of this range is 2667. If you would like to book any of these sarees, please connect in the number provided with the post, and we will help you out with the booking.
এই লিনেন কটন কালেকশনটার প্রাইস 2667। যদি আপনি বুক করতে চান তাহলে আমাদের যে নাম্বারটা দেওয়া আছে সেখানে যোগাযোগ করুন, আর আমরা হেল্প করব বুকিং রিলেটেড সবকিছু নিয়ে। This is the next color, which is a brighter shade of pink, a darker shade of pink. Similar concept, you have the butas for the block for the body, and then a different kind of motif for the border, and then the same motif runs in the palla, and then the last 1 meter is the solid tone for the blouse piece. um, because the entire body has the butas in it, the last 1 meter is solid tone blouse piece, and then you get the border continuation of the border here, which you can use for the sleeves of the blouse. এটার ব্লাউজ পিসে প্লেন আছে কিন্তু নিচের ব্লক প্রিন্টেড বর্ডারটা কন্টিনিউ হচ্ছে, যাতে এটা দিয়ে আপনি আপনার স্লিভস বানাতে পারেন ব্লাউজের। Again 2667 2667 is the price of this collection. The next color is a orange yellow color, and this is how it has turned out to be. So this one doesn't have butas in the body, it has this vertical stripes in a floral motif. এটার বডিতে বুটি নেই, এটার বডিতে ভার্টিক্যাল স্ট্রাইপ আছে ফ্লোরাল মোটিভে। ভার্টিক্যাল স্ট্রাইপস আর ভেরি ক্লেভার ওয়ে টু style yourself. It adds to your height, so it makes you look taller. ভার্টিক্যাল স্ট্রাইপস যখনই কোনো সাইডে থাকে এটাতে কিন্তু একটা আমাদের একটু লম্বা মনে হয় ভার্টিক্যাল স্ট্রাইপ যখন থাকে। এখানে খুব সুন্দর একটা ফ্লোরাল মোটিভে ভার্টিক্যাল স্ট্রাইপ চলে গেছে গোটা শাড়িটা জুড়ে, তার সাথে একটা ডিফারেন্ট প্যাটার্নের বর্ডার, আর সেম প্যাটার্ন চলে গেছে পাল্লুর মধ্যে দিয়েও। আর তারপর লাস্টের 1 মিটার ব্লাউজ পিস, এগেন ব্লাউজ পিসে নিচের বর্ডারটা কন্টিনিউ করা হয়েছে যাতে ওই বর্ডারটা ইউজ করা যায় ব্লাউজের স্লিভস বানাতে। The last 1 meter blouse piece is solid, but it has the the bottom border, continuation of the bottom border, because this can be used in to do the sleeves of the blouse, and then the rest of the sari has the block printing done. So you have kept the blouse piece solid, simple, and continuation of the body color. This is how this one is, and the last one is a cool blue shade, a very summerish color, and this is how it has turned out to be. Again, you get the entire body, you have the block print, the border has the block print, the same motif in the border that runs in the palla, and then the last 1 meter will have the solid blouse piece, but with the bottom continuation of the bottom border, so that you can use that for your sleeves of the blouse. So this is the last 1 meter continuation of the body color, but with the border, so that this can be used for the sleeves. এই বর্ডারটা স্লিভসে ইউজ করা যাবে ব্লাউজ পিসে। 6.5 মিটারের শাড়ি, লাস্টের 1 মিটার ব্লাউজ, বাকি গোটা শাড়িটাতে এরকম ব্লক প্রিন্ট করা আছে। This is our hand block print collection in cotton linen and cotton kota. We also have pure cotton hand block print. So if you want to see those sarees, please connect with us in the number provided, and we'll be happy to share you the images through WhatsApp. আপনাদের যদি ব্লক প্রিন্টেড লিনেন আর ব্লক প্রিন্টেড কটন কোটা সাথে আপনারা কটন আমাদের যে পিওর কটনের ব্লক প্রিন্টস আছে সেগুলোও দেখতে চান, তাহলে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাদের ছবি পাঠিয়ে দিতে পারবো হোয়াটসঅ্যাপের থ্রু দিয়ে। Having said that, people who have joined the channel new and you like what we are doing, please like and follow our channel, and share this video so that we can reach more and more people who would love to see our products. যারা আজকে নতুন এসেছেন আর ভাল লাগলো আমরা যেটা করার চেষ্টা করছি সেটাতে, আপনারা প্লিজ আমাদের ভিডিও, আমাদের চ্যানেলটা, পেজটা লাইক আর ফলো করে দেবেন, কারণ আমরা রেগুলার নতুন নতুন পোস্ট করি। আর আমাদের ভিডিওটা পারলে শেয়ার করে দেবেন তাদের সাথে, যাদের শেয়ার করে দিলে আমরা আরো যাদের এরকম প্রোডাক্ট পছন্দ তাদেরকে রিচ করতে পারবো, and that would be really helpful. So till then, take care, bye.